Okay, alright. So nanti boleh join balik. Okay, so now we are going to see a box and whisker plot for ungroup data. So for box and whisker plot ni hanya untuk ungroup data sahajalah. So ini step yang kamu kena buat. So kita simplifykan sikit step ni, which is the first thing, apa-apa pun macam saya cakap, kalau ungroup data, the first thing that you have to do is you have to rearrange your data. Okay, arrange kita punya data dulu dalam ascending order. Okay, ascending order. So that is the first thing that we have to do. So basically apa yang kita belajar before this, find quartile, find quartile je lah sebenarnya yang kamu kena cari. Dalam data kamu, apa yang kamu kena cari, the first thing is you have to find the minimum dengan maximum value. Okay, minimum dengan maximum value of your data. Okay, mana satu yang paling rendah, mana satu yang paling tinggi. And then we have to determine the quartile Q1, Q2, Q3. And then we have to determine the upper inner fence and lower inner fence, which is, this is the formula to find the upper inner fence and also lower inner fence. Okay, yang ni kena hafal lah. Upper inner fence Q3 plus 1.5 multiplied by Q3 minus Q1. So you know that Q3 minus Q1 is basically your interquartile range. Okay, this is your interquartile range. Kenapa 1.5? Jangan tanya, memang dia 1.5. So that's it. Just you have to identify all these things, and then the only thing that you have to do is we have to plot the box and whisker plot. Okay, so nama pun plot, macam kita plot graph, kamu kena guna pembaris. Okay, dia punya plot tu mesti kena betul lah, exact value. Okay, contoh 2 cm is 5, 10, 15. Mesti kena guna pembaris lah dekat sini. So take out your ruler now. Okay, so apa itu box and whisker plot? So this is how it looks. Basically, this is what we call as the box. And this is the whisker part. Okay. Okay. Minimum, maximum. This is gonna be your minimum value. This is gonna be your maximum value. Okay, ini plot lah. Ini kamu punya nilai. Okay, contoh kat sini 100, kat sini 200, 300. So this is minimum, this is maximum. And then this is your Q1. This represent your Q1, Q2, Q3. And we have upper inner fence, lower inner fence. This is upper inner fence. And this is going to be lower inner fence. Sorry, this is lower inner fence. This is upper inner fence. Okay, so daripada box and whisker plot ni, kita boleh tahu data kita, the skewness of the data, sama ada positively skewed ataupun negatively skewed ataupun dia symmetrical. Okay, so kalau value daripada kamu punya Q2 ke minimum, Q2 ke maximum ialah sama, let's say kat sini ialah 3, kat sini 3, the data is symmetrical. Okay, if the value of between Q2 dengan minimum lagi kecil daripada Q2 dengan maximum, your data is positively skewed distribution. Okay, positively skewed. So kamu tengok daripada minimum ke Q2, Q2 ke maximum. That is how you determine the skewness of the data. Sama juga kat sini, daripada sini ke sini, daripada sini ke sini. Okay. So kalau kiri lagi besar daripada kanan, the data is negatively skewed. Okay, so let's try and do this example here. Kamu boleh dengar saya jelas ke? Boleh, Miss. Boleh dengar jelas. Boleh, Miss. Dia bunyi bumbung pula yang kacau saya ni. Okay, so first thing first, rearrange the data. Okay. Okay, cuba kamu tolong rearrange data kamu ni, which is we have a lot there, 25 sets of data. Cuba rearrangekan dulu.
So dekat sini lah stem and leaf diagram kamu, kamu boleh guna stem and leaf diagram kamu. Kalau nak cari satu-satu, the lowest one here is 32, the highest one here is 79. Okay, boleh je susun, tak ada masalah. Okay, this is where stem and leaf kita function lah. Contoh, kamu guna, you know that the lowest one is 32, so here's gonna be 3, 4, 5, 6, 7. Okay, the highest one is 79. So 32, we have 32, no 3, silap, 31. Okay. So here's gonna be 1, 2, and then proceed to find 4. Here we have 1, 41, 41. The 21. And then we have 45. 5. Okay. 40 also. Okay, 40. So ada 40 juga. So 0, 1, 1, 5. Mana 40? Oh, okay, sini. Alright. Macam tu lah. Okay, so that is one way to rearrange the data lah. So saya tak nak buat yang tu semua. Tolong sebutkan data kamu. 31. 32, 40, 41, 41, Lagi. 45, Lagi. 50, 51, Lagi. 52, 54, 55, 61, 61. Ako dulu pa kasi. Oh, 55. 57. 57. 61, 61, 61. 62, 65, 65, 66, 66, 68. Ada 3 plus 66. 3, 66. Ya, 66. 68. 69, 70, 72, 79. Okay, thank you so much. Alright. Okay, so that is our data in ascending order. Okay, make sure kira balik semua yang ini. Berapa? Kira balik yang ini. Okay, so that kamu tak tertinggal satu pun data kamu. Which is here we have n is equals to 25. Okay, and kita is equals to 25. So apa yang kita nak tadi dalam kita punya box and whisker plot is we need minimum value, maximum value, Q1, Q2, Q3. Upper inner fence, lower inner fence. Okay, itu yang kita perlukan. So minimum is the lowest data in our data. Okay, lowest value in our data, which is 31 lah. So itu minimum. So minimum is equals to 31. Okay, so maximum 79. Maximum is equals to 79. Okay. So let's put this like that. Kita terus nombor lah. 1, nombor 2. Nombor 3 is to find Q1. Q1 which is the exact same way macam kita buat tadi lah, which is kita kena cari kita punya observation kita dulu. Okay, to find Q1 we have to find R is equals to 1 over 4 multiplied by the N which is 25 observation. 25 over 4 kita dapat berapa? 6.25. 6.25 observation, which is this is non-integer. So non-integer we have to round upkan dia kepada 7th observation. Okay, be careful, this is not your Q1. Okay, belum Q1 lagi, ini baru observation kita. So Q1 kita is equals to observation yang ke-7, which is berapa? 3, 4, 5, 6, 7. 50. Okay. So settle Q1. Q2. To find Q2,
Case R is equals to, kamu boleh juga guna 2/4 ataupun nak terus guna N/2 pun boleh juga, tak ada masalah, sama je. 25/2 observation. So 25/2 kita dapat 12.5. 5 observation. This is non-integer, so we have to round upkan dia menjadi 30th observation. Okay, so baru observation, so to find Q2 is the 30th observation, which is the value is 61. 61. Okay, 61. Okay, next is Q3. Sama je. Basically ulang je step yang sama. So find the observation. We have Q3 ialah 3/4. 3/4 multiplied by N observation. So here's gonna be berapa? 18.75. 18.75 observation, which is round up kan menjadi 19th observation. So Q3 is equals to 19th observation, which is 66. 66. Okay, 66. Okay, settle. Okay, Q1, Q2, Q3 settle. So to find upper inner fence dengan lower inner fence, basically kena guna formula yang inilah, which is boleh je nak cari interquartile range dulu pun boleh, ataupun just masuk je dalam kita punya formula. So number 6 is we want to find the upper inner fence. Upper inner fence is equals to, the formula is Q3. Kalau upper kita kena tambah 1.5. 1.5 times Q3 minus Q1. So semua dah ada dah dekat yang sebelum ni. Q3 kita ialah 66 plus 1.5, 66. Q1 is 50. What's the answer here? 90. 90. Okay. Last one is to find the lower inner fence, which is the formula is Q1 minus 1.5, Q3 minus Q1 equals to, Q1 kita ialah 50 minus 1.5, 66 minus 50, and the answer here is 26. 26. Okay. So now, apa yang kita perlukan tadi ialah minimum 31, maximum 79, 50, 61, 66, 90, 26. Itu yang kita perlukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 benda yang kita perlukan. So now keluarkan pembaris kamu. Kita akan drawkan kita punya box and whisker kita. Saya pilih besar sikit lah. Okay, so first thing first, cari nilai yang paling rendah, cari nilai yang paling tinggi dalam semua data kamu yang ada kat sini. So kalau kamu tengok nilai yang paling rendah dekat sini ialah 26. Okay, paling rendah ialah 26, paling tinggi dekat sini ialah 79. So agak-agak lah mana satu, berapa scale yang kamu nak guna. Let's say kat sini kita guna 10, 20, 30, kita guna 10 lah. So ambil pembaris kamu, letak 1 cm, 0. 0 pula, 10. Okay, so we start with 0. So this is 1 cm. 1 cm ke half ke tak kisahlah, tapi dia mesti ada scale. Okay. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay, which is the highest one tadi ialah Please. 90. Yes, Bukan saya 90 ke? 90, sorry, 90. Highest one ialah 90. Okay. Okay, mesti mesti kena berscale mesti kena sama ni. At least contoh kamu nak letak 0.5 cm ke, kena scale. Kita bukan sketch, okay, kita bukan agak, kita plot. Okay. So now first thing first is to
plot your minimum dengan maximum. Okay, minimum 31, maximum 79. Okay, betul-betul dekat pembaris, betul-betul dekat nilai scale lah. Okay, macam kamu buat graph lah sekarang ni. Saya tak boleh nak buat betul-betul. So you have to follow the ruler. So minimum is 31. So 31 is here. Let's say 31. Ini ialah 31. Maximum is 79. Okay, so here is 79. Okay, itu benda pertama yang kamu kena buat. Minimum dengan maximum. Lagi sekali saya cakap, make sure betul-betul scale kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, mesti kena betul-betul. Alright, so next is you have to plot your Q1, Q2, Q3. Ada 50, 61, 66. So Q1, Q2, Q3 tu dia akan membentukkan box. Okay, so Q1 kita ialah 50. Q2 kita ialah 61, which is somewhere here, 61. Q3 kita ialah 66. Okay, somewhere here. Okay, so dia besar sikit lah daripada minimum dengan maksimum tu sebab kita nak jadikan dia box. Okay, saya ingat pula. Kamu anggap je lah dia lurus. Okay, so tadi Q1 kita 50, Q2 kita 61, Q3 kita 66. Boleh follow semua orang? Boleh, Miss. Boleh. Okay, Boleh. dia sambungkan je lah antara box dengan whisker kita, sambungkan je dulu. Alright, so next we are going to draw our fence. Upper inner fence, lower inner fence. Okay, nama pun fence. Fence tu ialah pagar. So apa yang akan memagari kita punya box and whisker plot tu. So lower inner fence is 26. 26. Here is 25. So 26 is somewhere here. So fence kita akan tulis sebagai dotted line macam ni. Okay, so this is lower inner fence 26. And then upper inner fence kita tadi ialah 90. So 90 is here. Okay. So make sure everything is labeled. Q1, Q2, Q3. Nak tulis bawah ni Q1, Q2, Q3 pun boleh, tak ada masalah. And that's it. Itulah kamu punya box and whisker plot kamu. Okay. Kita ada first kali kita lukis minimum maximum. Second kita plotkan Q1, Q2, Q3. And then kita plotkan lower inner fence, upper inner fence kita. Okay. So the next thing that we have to do is we have to determine. Okay, soalan tak tanya tapi tak apa. Kita tulis je. Determine the skewness of the data. So kalau tengok, kalau kamu betul-betul plotkan menggunakan pembaris kamu akan nampak lah. Okay, yang ini sebelah kiri lagi bersepanjang daripada sebelah kanan. Ataupun kalau tak nak confuse, just kira je the difference between Q2 minimum, Q2 maximum. Okay, so Q2 61 minus 31 kita dapat berapa? 30. Okay, 61 minus 79 kita dapat 18. So daripada situ kamu, daripada situ kamu boleh tahu yang data kamu lagi kiri lagi besar kan. So the distribution akan jadi macam ni lah. Tak jadi je. Lebih kurang lah. So we can conclude that the data is positively, negatively symmetrical? Negatively skewed. Okay, data is negatively skewed. Okay, ada satu lagi benda yang kita akan jumpa dekat dalam box and whisker plot ni, which is kita akan tahu tentang outlier. Okay, so dekat sini no outlier. Okay, so what is outlier? Kita akan tengok dekat next example. Okay,
Jelas macam mana nak buat? Jelas, Miss. Okay. Jelas, Miss. Alright. So let's go to the next example here. Okay, rearrange data kamu dulu. Okay, kalau kita tengok dalam data ni, dia kata determine the median first quartile and third quartile. Draw the box and whisker diagram. So kalau dia suruh lukis box and whisker tu, literally everything that we have done earlier. Itu semua yang kamu kena buat. Okay. Illustrate the distribution of time, hence give a comment on the distribution. So give a comment on the distribution is the skewness dengan outlier dia. Itu yang kita kena bagi tahu. So now, rearrange the data, kita ada 18, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 23, 20, 21 ada berapa? 21 ada berapa? 3, 3, 22, 23, 23, 24, 25, 27, 30. okay. Alright. So kira make sure ada 15. So n is equals to 15. Okay, cuba kamu buat sendiri dulu. Minimum, maximum, Q1, Q2, Q3, upper inner fence, lower inner fence. Cuba kira dulu sendiri. The exact same thing as before.
Dah? Sudah ke? Sudah, Miss. Sudah. Okay. So let's Sudah, Miss. do minimum 18. 18. Maximum. 30. Nampak ke saya tulis? Kenapa saya tulis kecil sangat ni? 30. Nampak juga, Miss. Okay. Maximum 30. Q1. 20. 20. Saya tulis jawapan je eh. Saya harap semua orang tahu macam mana nak kira. Boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Miss. Boleh, Boleh, Miss. Q2 sama dengan 21. 21. 21, Q3 sama dengan 24. 24, 24. Upper inner fence 30. 22. 30, 30. 30. Lower inner fence 14. 14, 14. 14. Okay. Jangan letak dalam assignment kamu macam ni pula. Okay. Kena ada jalan kerja lah. So now we have all 7 values that we want to plot. So the lowest one is 14. The highest one is 30. Okay. So kita nak guna berapa? Say kita start dengan 14. Hmm, 16 lah. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Okay, kamu boleh guna 1 cm for 2. Depends lah, kamu semua bijak-bijak fizik. Saya tak rasa ada masalah lah untuk kamu plotkan ni. Macam mana kamu lukis graf, macam mana kamu plot graf, macam tu lah kita kena buat. Okay, so now the first thing is minimum dengan maximum dulu. So minimum dengan maximum, minimum is 18. Minimum 18, maximum is 30. 18, 30. Kita kena je. Okay, Q1, Q2, Q3, Q1 20. Q2 21. Q3 24. 21 tengah-tengah ni. Kenapa box saya nasi sangat je? And then sambung antara box dengan whisker kamu. Tak ada masalah kan kat sini? Boleh kan semua orang? Boleh, Boleh, Miss. Miss. Okay. So label Q1, Q2, Q3. Okay. So next is upper inner fence, lower inner fence. Lower inner fence is 14. So here is your 14. Upper inner fence is 30. Betul ke? Upper inner fence is 30. Okay. Alah, saya patut buat example 11 dulu tadi. Tak apalah. Okay. So this is 14. This is 30. Okay. So hence give a comment on the distribution. Distribution is positively, negatively, or symmetrical? Positively. Positively skewed. Okay. From here 21 minus 18 kita dapat
30 minus 21 kita dapat 9. Okay. So yang di sebelah kanan lagi besar daripada di sebelah kiri. So our data is positively skewed. Okay. Okay. And we have to tell something about outlier. Okay, tapi kita simpan dulu, kita buat dulu example 11. Saya bagi terus jawapannya untuk example 11. Minimum is 1, maximum is 50. Nanti kamu kira sendiri ni. Okay. Kita drawkan lagi sekali box and whisker plot kita untuk example 11 pula. So as you can see from here, the lowest value here is 1, the highest is 50. So we have to start with 0, 10, 20, 30, 40, 50. Macam tak ngam pula. Tak apalah. Okay. Semua orang bersama dengan saya lagi? Masih, Miss. Masih, Miss. Masih, Ya, Miss. Miss. Sambil. Now minimum is 1. 1 di sini. Maximum is 50. 50 di sini. 1, 50. Q1, Q2, Q3, 21, 27. 21 di sini. 27 somewhere here. Q3, 32. Kamu lukis betul-betul lah. 21, 27, 32. Oh, okay. So tak ada masalah dekat sini. Mesti kena plot betul-betul the exact same value dengan kamu punya scale tu. Sekarang lower inner fence, upper inner fence. So kalau kita tengok dekat sini, lower inner fence ni 4.5. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, lower inner fence kamu 4.5, which is 4.5 tu is somewhere here, around here. Okay, this is 1. So 5 dekat sini, so 4.5 tu sebenarnya dekat sini. This is your lower inner fence, 4.5. Okay, upper inner fence 48.5. So this is 50, so this is 48.5. This is our upper inner fence, 48.5. So apa yang kamu perasan dekat sini? Apa kelainan daripada dua example yang kita buat before this? Upper inner fence dengan lower inner fence di dalam tu Like the whisker. branch of Yep. Dia berada, minimum dengan maksimum tu berada di luar fence kita. Okay, nama pun fence. Fence tu dia pagarkan kita punya data kita kan. So, apa yang kita kena buat dekat sini ialah we are going to cancel this minimum value ni. Kita padam. Okay, kita akan ambil the next minimum value, which is the next minimum value dekat sini ialah, ini dari arrange, next minimum value kat sini ialah 10. Okay, so we are going to padam the data kita kat sini. Kita punya whisker ni kita akan padam. So minimum kita akan jadi 10 kat sini. Okay, so what will happen dengan 1 tadi? 1 tadi ada lagi kat sini sebenarnya. Apa akan jadi dengan 1 kita tadi?
dia akan jadi outlier kamu. Okay, so this is what we call as the outlier. Okay, outlier ialah nilai yang berada di luar fence kita. Okay, same thing here. Since kita punya maximum berada dekat luar upper inner fence kita, so we are going to padam ini, and we are going to take the previous pula, the apa nama? Next, bukan next. Lawan next apa? Before. Okay, Second variance. before the maximum value tu, which is 38 dekat sini. So, kita akan padam whisker kita ni. Padam sampailah ke 38 to 40. So, this is 38. Okay. And 50 ini akan jadi kamu punya Outlier. outlier. Okay. So, this is going to be our outlier. So, dalam data kita yang ini ada 2 outlier lah. Okay. So, apa yang kita boleh concludekan dekat sini, data kita positively, negatively skewed. Negatively. Negatively. Negatively skewed. Okay, ini ialah 17, ini ialah 11. Okay, so negatively skewed. Data is negatively skewed. And has outlier 1 and 50. That is the conclusion that we have to write. Okay, the skewness dengan outlier. So basically the outlier ialah nilai, jika nilai minimum dengan maksimum kamu tu berada dekat luar fence kamu. Okay, so kita akan ambil the next one, minimum dengan maximum value. Nilai asal minimum dengan maksimum tu akan jadi outlier kamu. Okay, tak semestinya dua-dua. Kadang-kadang satu je. Okay, satu je yang terlebih. Okay, so back to the previous question dekat sini. Kalau kamu tengok dekat sini, upper inner fence kita dengan maksimum kita ialah nilai yang sama. So, does it consider as the outlier? Is this your outlier? Kalau nilai maksimum di atas fence kita. Tidak. 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 Okay. Outlier tidak. Outlier ialah di luar fence saja. So, kalau di atas fence kita, dia bukan outlier. So this one here, no outlier. Okay. So itulah box and whisker plot kamu. Tak susah pun, senang je. Wah, lamanya saya cerita pasal box and whisker plot. Okay. Alright, so that's it for ungroup data. Ada soalan? So far no question, Miss. The question is. Oh, okay, so Question is. kita take 5 dulu and then we are going to continue for group data.
Okay. Semua orang okay? Okay, Miss. Alright. So, kita akan tengok pula Okay. how to find mean, median, quartile, percentile. Semua benda yang sama yang kita dah cari tadi untuk group data pula. Okay. So, basically untuk group data ni semua melibatkan formula. Okay, as you can see from here, mean sebenarnya cara yang sama je lah dengan ungroup data. Mode kita guna formula, median kita guna, boleh dengar ke? Boleh, Miss. Betul? Sure? Boleh Saya Boleh, Miss. Dah, Miss. Jelas, Miss. jelas? Okay, good. Senilah semua orang nak bertukar rumah lah apalah. Okay. Median formula, quartile formula, percentile formula, variance dengan standard deviation. Kalau sempat kita akan masuk, kalau tak kita akan buat hari Khamis nanti. So, saya terangkan semua sekali lah dekat sini X dekat sini ialah midpoint. Okay, midpoint between the interval kita. So, taklah nantilah. Kita terus pergi sini je lah dulu. Kita pergi satu-satu dulu. Alright, kita tengok mean dulu. So mean, so this is the formula to find mean, summation of fx over summation of f. So as I said before, x ialah midpoint kita. Okay, x is the midpoint, which is to find the midpoint is upper limit plus lower limit divided by 2. Okay, ingat group data mesti dalam interval. So upper limit is this one here, 1.9, lower limit is 1.5, divided by 2, we get our x. Okay, samalah upper limit, lower limit. So that is x ataupun midpoint kita. So let's try example 12 to find the mean. Okay, find the midpoint of each class interval. So kita cari midpoint kita dulu. So untuk group data ni, kita memang kena buat table lah. Okay. Kita kena salin balik table yang dia bagi and then kita kena tambah dia punya information dekat dalam table kita lah. So now let's find the midpoint. So here we have 1.5 plus 1.9 divided by 2, we have 1.7 dekat sini. Okay. 2 plus 2.4 divided by 2, kita ada 2.2. 2.5 plus 2.9 divided by 2, kita ada 2.7. And samalah 3.2, 3.7, 4.2, 4.7. Okay, so that is our midpoint. Okay, so calculate the mean of a live content of for the mean of a live. Sekejap ya, bagi saya 1 minit je. Okay, so here the question asks to calculate the mean of a live content of 40 batteries. So batteries ialah kita punya, 40 batteries tu ialah total frequency kita, which is we have summation of F is equals to 40. Okay, so to find mean, the formula is summation of Fx divided by summation of F, frekuensi kita. So apa yang kita perlukan kat sini ialah summation of Fx kita. So satu lagi column yang kita kena tambah dekat kita punya table ialah F multiply by X dekat sini. Okay, so F ialah frekuensi kita darab dengan kita punya X. So kiralah dekat sini 2.7, so 2 times 1.7 kamu akan dapat 3.4. 2.2 times 1 kita dapat 2.2. 2.7 times 4 kita dapat 10.8. 3.2 times 15 kita dapat 48. 3.7 times 10 kita dapat 37.
4.2 times 5 kita dapat 21. 4.7 times 3 kita dapat 14.1. Okay. So ini satu lagi kolom yang kita kena tambah dalam table kita. Semua orang boleh follow? Boleh, Miss. Boleh, Miss. So now let's find the sum of fx. Korang kira berapa sum fx kamu? One three 1.4. 131. Betul ke? Yang saya lain ke? 136.5. Okay, check balik 136.5. So here to find the mean, we have 136.5 divided by 40 and we get the answer 3.4 point. Okay, very basic. Itu saja untuk cari mean. So untuk cari mean, kamu perlukan midpoint, kamu perlukan product of frequency dengan midpoint kita. That's it. Okay, so next, median. So to find the median, we have to use this formula here. Okay, median is equals to LK. LK is the lower boundary. Okay, this is what we call as the lower boundary. Okay, lower boundary tu apa? So let's say dekat sini. Contoh ini kelas dia 2.5, 2.9. So lower boundary ialah 2.9 plus 3 divided by 2. Sorry, itu ialah upper boundary dia. Okay, lower boundary dia ialah 2.5 plus 2.5. Lagi sekali, okay lagi sekali. Let's say ini ialah kelas dia. Upper boundary ialah 2.9 plus 3 divided by 2. Lower boundary ialah 2.4 plus 2.5 divided by 2. Okay. So itu lower and upper boundary lah. So dalam formula untuk cari median ni, kita perlukan lower boundary. N over 2 minus FK minus 1. Okay. K dekat sini ialah kelas. So sama macam kita cari median untuk ungroup data, kita kena cari observation kita dulu. So sama juga untuk group data, we have to determine which class dulu. Okay, untuk determinekan median class kita, we use N over 2 observation lah. Sama juga N over 2 observation. So K kat sini represent the class. Okay, the class of the median. So bila dia cakap K minus 1, maksudnya the class before. Okay, so this is F besar ialah cumulative frequency. Which means this represent cumulative frequency before. Frequency before. And this represent the frequency of the class. And this is your class width ataupun class size. Okay. Untuk cari class size pula ialah upper boundary minus lower boundary. Upper boundary minus lower boundary. Okay. Alright, so kita tengok example lah, senang. Median. Mana median? Sini median. Example 14, median. Find the cumulative frequency and calculate the median. So the question asks to find cumulative frequency. So cumulative frequency, semua orang tahu apa cumulative frequency? Total up frequency. Yes, kita totalkan semua. So cumulative frequency direpresentkan sebagai F kecil. Cumulative frequency F besar. Okay, ini ialah cumulative frequency kita. So start with 1. 1 plus 3 kat sini ialah 4. 4 plus 5 kita ada 9. 9 plus 7 kita ada 16. 16 plus 13 kita ada 29. 29 plus 9 kita ada 38. 38 plus 7 we have 45. 45 plus 3 we have 48. 48 plus 2 we have 50. Okay. Nilai dekat sini mesti kena sama dengan total frekuensi kita.
Okay, so that is how we find the cumulative frequency. So now to find the median, we have to find the median class first. Okay, kita kena cari median class dulu. So median class is equals to, so total frequency kita ialah 50 divided by 2 and over 2. 50 over 2 observation. Which is kat sini ialah 25 observation. Okay, so look at your cumulative frequency, dekat mana 25 berada. Dekat kelas yang mana satu 25 kamu? Observation yang ke 25 tu di kelas yang mana? 21 to 25. 21 to 25. Okay, so ini dia sampai 16 sahaja. So 17 sampai 29, 17, 18, 19, 20, 25 sampai 29 berada di kelas 21 to 25. So this is your median punya kelas. Okay, so segala formula yang kita nak guna, kita akan refer dekat kelas yang ini. So to find the median, we are going to use the formula lower boundary plus n over 2, which is 25 lah yang kita cari tadi, minus cumulative frequency before class over frequency of the class darab dengan class size kita. Okay, so this is the median class. Lower boundary dia ialah 20 plus 21 divided by 2, which is kita dapat 20.5. Okay, so here is 20.5. Semua orang tahu apa lower boundary? Boleh? Boleh, Miss. Okay, ini kelas kita. Boleh So, ni. lower boundary ialah 20 plus 21 divided by 2. Let's say kalau kat sini 21, 21 plus 21 divided by 2, you get 21 lah. Okay, so plus yang dekat sini bukan multiply, plus. So n over 2, 25 lah yang kita cari kelas kita tadi. Cumulative frequency of the class before class kita. So ini kelas kita. Cumulative frequency before ialah berapa? 16. 16. Okay. Cumulative frequency, ini kelas median kita. Tapi kat situ K tolak 1, maksudnya before class. So 16. So here's gonna be 16. Saya highlight lah. Divided by FK ialah frequency kelas kita. So frequency kelas kita ialah 13 lah. Okay, so here's gonna be 13. Okay, class size kita. Berapa class size kita? 5. 5. Okay, 5. Okay, kamu boleh kira 21, 22, 23, 24, 25. Yes, boleh kira macam tu. Okay, tapi sometimes data dia tak stick macam ni. Okay, sometimes dia akan tukar dalam bentuk interval dia. So better kalau kamu guna upper boundary minus lower boundary. Okay, contoh macam kat sini 25.5 minus 20.5, you get 5 lah. Okay, so please masukkan ni dalam calculator kamu. Berapa jawapan dia? 23.96. 23.96. 23.96. Okay, so that's the answer for our median. Okay, very simple, just kita punya formula sahaja. Okay, so next we are going to see how to find the mode. Okay, kalau untuk ungroup data, easy, just find the highest value, the highest data, the highest frequency of our data. So tapi mode, we are going to use the formula. Okay, so we have mode is equals to LB. LB tu lower boundary jugalah untuk mode kita tu. Jadi pula. Tak apa-apalah. Ini lower boundary. D1 dekat sini ialah frequency kelas mode yang tertinggi tu. Okay, macam biasa macam median tadi kita kena cari kelas dia. Sama juga untuk mode, kamu kena cari kelas mode kamu tu. Okay, D1 ialah frequency kelas tolak dengan frequency kelas before. Okay,
Tolong alert dekat sini. Lagi sekali saya cakap K minus 1 maksudnya kelas sebelum. Okay, K minus 1 ialah kelas sebelum. Okay, D1 frekuensi kelas minus dengan frekuensi kelas sebelum. D2 frekuensi kelas minus dengan frekuensi kelas selepas. Okay, K plus 1 maksudnya kelas selepas lah. Alright, so C ialah class size kamu lah. Okay, let's see example 13. Find the mode of frequency distribution given below. So, from the frequency, which is your class mode. Yang satu class mode kamu. The highest frequency 30 is to 34. 30 to 34. Okay, so this is class mode kita. Okay, sebab 35 is the highest frequency. Okay, so this is the class mode. So everything that we are going to do is we are going to refer to this class here. So formula, mode is equals to lower boundary plus D1 over D1 plus D2 multiplied by the class size. So lower boundary here is 29.5. 29.5. 29.5. Yang tak tahu lagi, 29 plus 30 divided by 2, 29.5. Plus D1 ialah frekuensi kelas tolak frekuensi kelas before. So D1 is equals to 35 minus 22. Which is kita dapat 13. Okay. D2 frekuensi kelas tolak frekuensi kelas after. Okay. 35 minus 20. Which is we get 15. Okay, so just sub everything in the formula. We have 13 over 13 plus 15. Class size kat sini sama dengan? Berapa class size kamu? 4. 5. 5 ke 4? 5. 5. Okay, 5 So 5. So what's the answer here? 31.82. 31.82. Okay, so lagi sekali, common mistakes. Kadang-kadang semua dah betul, class size kamu salah sebab kamu kira guna jari kamu. Tapi kamu tak start dengan 30, kamu start dengan 31. 31, 32, 33, 34. Sebab tu kamu tulis class size kamu 4. Okay, salah Sebab tu saya tak galakkan kamu kira guna jari kamu ikut interval ni. Just stick with upper boundary minus lower boundary for your class size. Okay, which is contoh kat sini upper boundary kita ialah 34.5, lower boundary ialah 29.5. So that's going to be 5. Okay. So that is how we find the mode of group data. Okay, so basically quartile dengan percentile benda yang sama, just to find the class size. Kalau quartile kita pakai K over 4, Kn over 4. Percentile kita pakai Kn over 100. Okay. The rest is the same as the median. Cumulative frequency before, frequency of the class, lower boundary, class size. Okay. Okay. Let's try example 15. So obviously we have to find the cumulative frequency dulu. Cuba cari cumulative frequency kamu. Sorry lah yang tak ada printed notes tu. Tapi macam mana. Okay, start with 4, 15. Berapa sini? 35, 80, 105,
117, 120. Semua orang okay? Cumulative frequency? Boleh? Boleh, Miss. Boleh. Okay. Boleh, Boleh, Miss. Miss. Kalau soalan tu suruh cari, dalam soalan suruh cari mean, then you have to add lah. X, you have to add fx. Okay? Nanti bila dia suruh cari standard deviation dengan variance, then you have to add x square. You have to add fx square pula. Okay, so there's going to be a lot in your table. So, tapi kalau kamu kena baca soalan lah. Kalau soalan tak ada sebut pasal median, you don't have to find the midpoint and the fx kamu. Tak perlu cari lah. So now the first thing is we have to find the median. Macam biasa, kalau ungroup data kita cari dia punya observation, sama juga group data you have to find the observation. Okay, ataupun kita kena cari dekat kelas mana satu. So, median class. Median sama dengan berapa? We have to find the median class dulu. So, total frequency kita ialah 120. So, 120 divided by 2, which is here is the 60th observation. Dekat kelas mana 60th observation tu? 50 to 59. 50 to 59. Okay, so this is your Q2. Q2 kita kat sini. So apa-apa kita akan refer dekat kelas yang itu sahaja. So now let's put everything into the formula. Lower boundary is 49.5. 49.5 plus, bukan minus, bukan darab, plus. Okay, and over 2, tak payah kira lah, 60. Minus cumulative frequency before is 35. 35 divided by frequency of the class 45. 45. 45. and the class size is 10. 10. Okay, 10. 10. And here's you're gonna get the answer. Berapa? Tolong kira kan? $55.06. Okay, 55.06. Okay, very easy. Okay, yang penting kamu punya kelas kena betul lah. Okay, lagi sekali, lower boundary. Ini N over 2 kita. Apa yang kita kira untuk cari kelas kita. This is cumulative class before. This is, sorry, ini tertinggal 5. 45. This is the frequency of the class. Okay, class size. Okay, next, first quartile. Basically the same thing, cuma cara kita cari kelas kita je yang berbeza. First quartile, Q1. So, kita kena cari Q1 kelas kita. So, Q1 is 1 over 4. Okay, ingat, Q1 ialah 1 over 4. Darab dengan N kita, which is 120. Which is kat sini kita dapat berapa? 120 divided by 4, we have 30. 30. 30. So 30th observation. Okay, so dekat sini tak ada integer ke, tak integer ke. Kita cuma nak cari, kamu tak perlu nak round up kan ke, nak tambah by 1 lagi bahagi 2 ke, tak perlu pun. Okay, we are just finding the class. Okay, so 30th observation berada dekat kelas yang mana? 40 to 49. 40 to 49. Okay, ini stop dekat 15, 15 to 35 dekat kelas yang ini. Okay, so this is gonna be our Q1 punya class. Okay, so everything we are going to refer to that class. So to find Q1, masih lagi formula yang sama. Lower boundary is 39.5 plus the answer from here, which is 30 ataupun KN over 4, which is kamu akan dapat 30 lah. Minus apa? Minus apa? Cumulative frequency before. 15. 15. Okay, 15. cumulative frequency before 15 minus 15. Apa ni?
minus 15 divided by the frequency of the class, which is 20. Okay, divided by 20, which is class size the same as before. We have 10. Okay, berapa jawapan dekat sini? Pen saya dah tak nak bekerja sama. What's the answer? 47. Okay, 47. Alright. Okay, cuba kamu cari kamu punya Q3. Okay. Q3 apa? 3 over 4. Which is kat sini kita akan dapat 90th observation. Okay, 19. 90. Which is 90 tu berada dekat kelas 60 to 69. 60 to 69. Label yang kamu punya kelas tu dekat mana? Supaya tak tersalah tengok. So masuk semua dalam formula. Lower boundary is 59.5 plus 90 minus cumulative before, which is 80, over frequency of the class, which is 25, darab dengan class size, which is 10, and you'll get the answer. 63.5. Okay, 63.5. Okay, so Q1, Q2, Q3 settle. Q1, Q2, Q1, Q3. D, interquartile range. Macam mana cara interquartile range? Q3 minus Q1. Yes, IQ is equals to Q3 minus Q1. So Q3 kita ialah 63.5. Q1 kita ialah 47. And here you get the answer 16.5. Okay, yeah, interquartile range ialah Q3 minus Q1. Okay, so next is we are going to find the 10th and 70th percentile. Okay, exactly the same thing as finding the quartile. Bezanya cuma dekat sini lah. Bezanya untuk cari kelas. So ini je beza dia. Okay, so let's find the 10th percentile. Warna apa lagi saya boleh guna ni? A, B, C, D, E. P10. So kita nak cari P10 class. So percentile dia kena over by 100 lah. 10 over 100 multiply by n, which is 120. Dapat berapa kat sini? 12. 12. Okay. So substitute everything into the formula. P10 is equals to, 12 ni dekat mana kelas dia? Thirty to 39. 30 to 39. Okay. So label supaya tak salah kelas. This is P10. Okay. So lower boundary is 29.5 plus the product from here, 12 minus
cumulative frequency before, ini ialah cumulative frequency before class is 4 minus by 4 over by frequency of the class which is 11. Darab dengan class size kita which is kita dapat berapa? 36.77. 36.77. Okay, and last kali the same thing lah. Kita ulanglah benda yang sama which is 70, sepatutnya kamu akan dapat 61.1. Okay, ini boleh buat sendiri. Boleh je percentile kamu nak sama kelas dengan quartile kamu, tak ada masalah, boleh je. So the difference just gonna be inilah value yang dekat sini. Boleh jelas? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh Okay, miss. right. So this one you can do it by yourself. Q1 is equals to 9.73. Q3 equals to 14.05. Interquartile range is 4.32. Okay, baiklah. So, tak ada masa lagi. Let's just continue. Selagi boleh, kita continue lah. Semua orang okay ke? Boleh kita continue? Boleh, Boleh Miss. je, Miss. Boleh miss, boleh miss. Boleh, Miss. Baik, kita habiskan sekarang sebelum kita kena face to face, nanti lagi lambat untuk habiskan. Alright. So, standard deviation and variance. Ataupun sebenarnya tajuk besar dia ialah measures of dispersion lah. Okay. Apa tu standard deviation? Kita nak standard deviation tu sebenarnya dia nak determine how the spread, apa nama dia? Sekejap, bagi saya fikir sekejap. Macam ni lah. How spread out the values in the data set. Okay. So itu function standard deviation kita. So nanti dekat dalam chapter 9, bukan chapter 9, chapter 10. Chapter 9 ke chapter 10? Saya tak ingat. Chapter 10 kot. Chapter 10 kamu akan belajar tentang normal distribution. Okay. Dia ada kaitan, but we are not going to use that for this chapter. Okay. So here. Sama juga untuk ungroup data kita ada variance dengan standard deviation. Sama untuk group data kita ada variance dengan standard deviation. The formula is almost the same. The difference is just untuk ungroup data kita ada summation of x dekat sini. Okay, summation of x sahaja. So untuk variance you have to find your summation of fx square. Sorry, kat sini ada x square. Ada x square. Okay, untuk ungroup data dia ada summation of x square sahaja. Okay, data sebab data kita hanya 1111 je. So untuk group data you have to multiply fx square dekat situ. Okay, so the same thing happen here lah. Standard deviation just kita square rootkan je kita punya variance. Okay, kita akan tengok itu dulu. And one more thing that you have to know for standard deviation dengan variance ni ialah measures of dispersion. Okay, so basically sebenarnya measure of dispersion ni dia ada 3 part. Dia ada standard deviation, dia ada variance. Macam mana nak determine measures of dispersion? Kita boleh determine by using standard deviation, variance ataupun Pearson coefficient of skewness. Okay, Pearson's coefficient of skewness. So kita akan tengok 3 benda ni lah dalam chapter measures of dispersion ni, 6.3 ni. And then cerita pasal standard deviation pula. So lagi besar standard deviation kamu tu, data kamu dia akan jadi more dispersed and less consistent. Okay. The smaller the standard deviation, the data is less dispersed and consistent, more consistent. So apa guna sebenarnya benda ni bila the question asks you to comment on the data. Okay, bila soalan cakap
comment on the data, comment on the results. Okay, this is what you are going to use lah. Okay, the standard deviation, the data is less consistent. The smaller the standard deviation, the data is more consistent. Okay, so now let's find variance and standard deviation for ungrouped data. Okay, variance kita boleh representkan sebagai S square ataupun sometimes sigma square, benda yang sama. So now the question asks to find the mean, variance and standard deviation for the data. So nak cari mean macam biasa. Is equals to, tambah semua, 2 plus 7 plus 10 plus 9 plus 2 plus 5 plus 16 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa sini jawapan? Seven point two nine. 7.29. Okay, so we have the mean. And then to find the variance, we need the summation of x. Okay, summation of x ialah yang inilah yang kita kira tadi. So summation of x is equals to 2 plus 7 plus 10 plus 9 plus 2 plus 5 plus 16. Which is here we have 51. Betul ke? Betul, Miss. Betul, Miss. Okay, and then we need summation of x square. Okay, summation of x square tu setiap data kamu kena squarekan jangan kamu squarekan 51 square pula. Okay, ada juga yang buat macam tu. Every data kamu kena squarekan 2 square plus 7 square plus 10 square plus 9 square plus 2 square plus 5 square plus 16 square. Berapa dapat? 519. 5.9. Okay, so we have 5.9. So we have both of these things and just substitute dalam formula kita. To find the variance, variance represents sebagai sigma square is equals to summation of x square which is 5.9 minus ini ialah summation of x kita square kan. Okay, jangan confuse antara dua benda ni. Ini ialah summation of x square. Ini ialah summation of x square kita squarekan. Sorry, summation of x kita squarekan. Which means 51 square. Okay, divided by n which is n is 7 divided by, pen saya macam dah suruh berhentikan je kelas ni. Divided by n minus 1 which is 6. What's the answer here? 24.57. Alright, 24.57. Okay, so that is the variance. The standard deviation just simply, sekejap saya punya pen dah tak nak bekerja sama dengan saya. Standard deviation dapat berapa? Square rootkan je kamu punya variance. 4.96. 4.96. Okay, so as easy as that. Basically just guna formula sahaja. So, tengok example 18. So we have two set of data. Data 1, data 2. Find the mean and standard deviation for the above data. Data 1 dengan data 2 and interpret the values obtained. So cari data 1, cari data 2. Okay, cuba kamu cari data 1 punya mean dengan standard deviation, data 2 punya standard deviation.
Okay, data 1. Sum of X dapat apa untuk data 1? 143. 143. 143 divided by N kita sama dengan N dua-dua sama dengan 11. 143 divided by 11 kita dapat 13. Okay, itu mean untuk data 1. Untuk data 2, sum X untuk data 2. 143 juga. 143 juga. 143 juga. So 143 divided by 11 is equals to 13 jugalah. Hai. Okay. So now to find the variance, we need the summation of X square. So summation of X square untuk data 1 dapat berapa? One nine five seven. 1957. Summation of X square untuk data 1, 1957. Tadi summation of X both is 143. Summation of X square untuk data 2 dapat berapa? Two, 307. 2307. Okay, so now just substitute into the formula lah. So untuk data 1, variance square is equals to, bukan variance square, sigma square, which is sama dengan variance. Bukan variance, kamu square kan. Summation of X square, 1957 minus summation of X kita squarekan divided by N, which is 11, divided by N minus 1, which is 10. And here's you're gonna get 9.8. Betul ke? Betul, Miss. Betul, Miss. Okay, for data 2, variance is equals to 2307 minus 143 square over 11 over 10. Which is here's you're gonna get 44.58. 44.8. Okay. So now to find the standard deviation, basically just square root the variance. Here's we get 3.13. Here we get berapa? 6.69. 6.69. Okay. So here's is the standard deviation for data 1 and here is standard deviation for data 2. Okay. So as you can see from here, the question asks to interpret the values obtained. So from what you can see from here, the standard deviation from data 2 is bigger than standard deviation from data 1. So apa yang kita boleh concludekan ialah tadi, okay, the large standard deviation maksudnya data kita more dispersed and less consistent. So itulah yang kita akan concludekan. So data 2 is more dispersed. Ataupun more spread pun boleh juga. Dispersed. Macam mana nak hijau dispersed tu? Dispersed. And less consistent than data 1. Okay, sebab apa? Sebab the standard deviation is bigger than the standard deviation.
Okay, boleh ke? Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay. Alright. So kita akan habiskan sikit lagi untuk standard deviation and variance untuk ungroup data. Untuk group nanti kita akan sambung. Okay, cuba baca soalan dulu. Okay, first question is very straightforward. Find mean and the standard deviation of systolic, tak tahulah macam nak sebut, blood pressure of the 10 patients. So N is equals to 10. So to find the mean, basically just tambah semua bahagi dengan 10. Okay, 165 plus 135 plus 151. Berapa? 151.8. Okay, thank you. Settle cari mean. Okay, so standard deviation, summation of X kamu berapa? 1518 lah. 1518. Sorry, bukan standard deviation, summation of X. Summation of X square kamu, which is gonna be big. Two, three, 2306. 232306. Okay. So macam biasa masukkan dalam formula. Variance is equals to 232306 minus 1518 square divided by n, which is 10 divided by 10 minus 1. 9. Okay, which is we get the variance is equals to, ataupun sebenarnya soalan tak suruh cari variance pun. Betul tak? Soalan tak suruh cari variance, so we can just straightforward find the standard deviation, which is we can square root everything. And the answer here should be, berapa jawapan dia? 14.43. Okay, 14.43. Okay, so that is your standard deviation. Okay, tapi kalau nak cari variance dulu and then nak square root later pun boleh, tak ada masalah. That's it, very straightforward. But now for the second question, find the number of patients. Okay, number of patients maksudnya we have to find N. Okay, berapa orang whose systolic blood pressure exceed one standard deviation above or below the mean. Okay, so what does it mean by this one? One standard deviation above or below the mean. Tidak tahu, Miss. Tidak tahu. Tak tahu, Miss. Alright. So, kalau dekat sini, one standard deviation above or below the mean, so above just simply plus, below is just simply minus. Okay. So, dekat sini lah contoh kalau kita ada normal distribution. Okay, saya ambil contoh kalau kita ada normal distribution, di tengah-tengah ialah value mean kita. Okay, which is as you can see, the value of our mean is 151.8. Okay, 151.8. So, bila dia cakap, one standard deviation above. Okay, bila dia cakap one standard deviation above, we simply take our mean ataupun kat sini dia cakap one standard deviation above mean. Okay, kalau dia cakap one standard deviation above mean, what we have to do is
we take our mean plus by the standard deviation. Okay, plus by 1 standard deviation. So kalau dia kata 1 standard deviation below mean, so we take our mean minus by standard deviation. Okay, 1. Okay. Contoh kalau dia kata 2 standard deviation above mean, so kita ambil mean kita plus 2 times standard deviation. Okay, kalau dia kata 2 standard deviation below mean, kita ambil mean minus by 2 times standard deviation. But now the question said 1 standard deviation above or below the mean. Okay, so now kita nak cari the amount of the blood pressure tu lah. Kita letak dia sebagai X. Okay, in between. Okay, above the mean, so kita ambil mean kita 151.8 ataupun dia akan nampak macam nilai nanti. X is between mean plus standard deviation, 1 standard deviation. Here's gonna be mean minus 1 standard deviation. Okay, so mean kita is 151.8 plus standard deviation is 14.43. Mean 151.8 minus standard deviation is 14.43. You're welcome. What's the value on the right hand side here? One 166.23. 166.23. On the left hand side here? 137.37. 137.37. Okay? Okay. So, 1 standard deviation above or below the mean is dalam range yang ini. Antara 137.37 ke 166.23. Okay? Tapi the question said exceed value ini. Okay, exceed value ni. So kalau kita tengok dekat dalam data kita, dekat dalam kita yang mana satu yang exceed this value? 165. 135. 135. Okay. 135. 165 ada dalam data. 151 ada dalam data lagi. Mana satu yang exceed di luar range kita ni? 124. 173 and lagi 124. 124. Okay. So ada 3, betul tak? Ada 3 patient dekat sini yang exceed the value 1 standard deviation above or below the mean. So we can conclude that number of patient outside the range. Ya, saya tak boleh tulis dah ni. Outside the range is 3 patients. Okay, boleh ke? Jelas ke? Jelas, Miss. Okay, Jelas, so- Miss. Boleh, Miss. So bila dia cakap 1 standard deviation above the mean, just simply mean tambah dengan standard deviation. 1 darab standard deviation sebab dia kata 1. Okay, kalau dia kata 2 standard deviation, 2 darab standard deviation lah. Okay, so that is how we find the answer. Okay, so example 20. Saya nak bagi jawapan je dekat sini. Which is, soalan tak suruh cari apa-apa pun. The question just simply said, which student show a better overall performance? So, let's say, kamu ambil test, saya nak tengok antara Nick dengan Fiz, siapa yang lagi better dia punya performance. So, how are we going to define that? Okay. By using the standard deviation dekat sini lah. Okay, kita akan kira data kita. So, soalan tak suruh cari standard deviation, tapi kamu tahu kamu kena gunakan standard deviation untuk tahu the performance of these students. So, saya akan bagi the final answer je. Standard deviation untuk Nick is equals to 2.24.
Untuk fifth standard deviation is 10.54. So what do you think? Which student shows a better overall performance? Is it Nick or Fiz? Nick. Nick. Sebab apa? More consistent. Betul, more consistent. Okay. So kalau kita tengok, Nick punya standard deviation lagi besar daripada Nick punya standard deviation lagi kecil daripada Fiz punya standard deviation. So macam kita concludekan tadi, the smaller the standard deviation, the data is more consistent. Okay, more consistent. So maksudnya Nick shows a better performance, overall performance, since the standard deviation is more consistent. Bukan standard deviation more consistent, the data more consistent. Okay, boleh faham ke? Boleh ke? Boleh, Miss. Alright. Boleh, Miss. So next class on Thursday kita akan habiskan sikit lagi untuk standard deviation and variance untuk group data dengan Pearson coefficient of skewness. Sebenarnya kamu boleh cuba buat dulu pun sebab dia just basically substitute into the formula je. Boleh try buat dulu and then nanti boleh tengoklah sama ada betul ataupun tidak jawapan kita. Alright, so that's it for today. I'll see you guys on Thursday. Hopefully semua orang dah try lah tutorial kamu by Thursday. Okay? So itu sahaja. Thank you class. I'll see you guys next class. Thank you. Thank you, Miss. 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 Okay. Yeah, miss. Get well soon, miss. Oh, thank you. Thank you, miss. Okay.